participants, it is instructed while you sing, it is necessary that you enable the video so that the judges can see your expression while singing as well. And the second instruction is the lyrics that you are going to sing. If you have that, kindly post it immediately in the chat section just for the cross reference. I hope I am clear with this. The main thing is you are singing, the way you stick on to the theme, and your overall presentation. That is where actual competition is all about. Can we begin? Yes, sir. All the best to all the participants. We are starting with the musical instrument. Jai, you're on it. Yes, sir. Is the voice audible now? Yes, very clear. You Very clear. you talk about your instrument. Yes, sir. Then you can. Okay. Good afternoon to everyone. I am Jay from final year BBA. I am playing the instrument dholak. Dholak, the classical instrument of India. Dholak, you can see. I have learned music dholak from my Guruji, Ravji Guruji. And today I'll be playing tunes from slow to fast. It's an Indian tunes, Gujarati tunes, basic tunes of, and I've learned it recently. I hope you all will like it. Shall I start? Yes. I'll start with the slow. Gujarati tune.
Fast. Thank you. Okay. Thank you, Jai. That was good. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay. Okay, I hope that was one good performance. So now I think we will move on to the singing portion, because since we don't have anybody else from the musical instrument have joined that, we will continue with the singing portion. Let's not wait. So I hope all the instructions are quite clear as it was mentioned earlier. Some of you joined now. Just to repeat, when your name is being called out, you have to enable your video and you have to sit in front of the camera. If possible, send the lyrics over here in the chat box, and you will have only 3 + 1 minutes. Okay, so please keep the time in the mind as well. That is one of the criteria as well. So 3 + 1 is your minute. I hope all the instructions are clear, and we will begin with the singing. To begin with, we have Ananya Kashyap from First Become A section. Sorry, B section. First Become B section. Ananya Kashyap. Please enable your video. Ananya, are you ready? Yes, sir. Okay. Can you hear me, sir? Yes. You are clear? Namaste, everyone. Good afternoon. So now I'm singing Tingalu Murugidavu. Can I start, sir? Is the time going, or can I start? Your time is started. You can start now. Okay. Tingalu Murugidavu Rangole Belagidavu Tayi Chaudavana Poojegendu Baade Bagidavu ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲೆ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲೆ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಾಯಿ ಚೌಡವನ ಪೂ
ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚೌಡವನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಮೈಕಾತಿ ಚೌಡವ್ವ ಮಂಡೇಲಿ ಒದರಿರಿ ಮೈಕಾತಿ ಚೌಡವ್ವ ಮಂಡೇಲಿ ಒದರಿರಿ ಮದ್ದೂರಿನಾಚೆ ಮಾಳವಳ್ಳಿ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಮದ್ದೂರಿನಾಚೆ ಮಾಳವಳ್ಳಿ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಮದ್ದೂರಿನಾಚೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತೋಪಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರಿನಾಚೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತೋಪಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಮಂಡೆ ಅಲೆ ಒದುವರೋ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಕಂಡು ಮಂಡೆ ಅಲೆ ಒದುವರೋ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಕರಿಯ ಕಡ್ಡಿ ಸೀರೆ ನೆರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕುಣಿಕೆ ಕರಿಯ ಕಡ್ಡಿ ಸೀರೆ ನೆರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕುಣಿಕೆ ನಡೆಮುಡಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಾರುವವಳೆ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಡೆಮುಡಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಾರುವವಳೆ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಡೆಮುಡಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರುವವಳೆ ಚೌಡವ್ವ ನಡೆಮುಡಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರುವವಳೆ ಚೌಡವ್ವ ದೊರೆಯದ್ದು ಕೈಯ ಮೂಗಿದಾರೋ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಮ್ಮ ದೊರೆಯದ್ದು ಕೈಯ ಮೂಗಿದಾರೋ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಕನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಬಂದೋ ಕಂಚಿನ ಹೆಬ್ಬರೆ ಬಂದೋ ಕನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಬಂದೋ ಕಂಚಿನ ಹೆಬ್ಬರೆ ಬಂದೋ ಸನ್ನೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾಡೆ ಬಂದೋ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಸನ್ನೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾಡೆ ಬಂದೋ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಸನ್ನೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಡೆ ಬಂದು ಚೌಡವ್ವ ಸನ್ನೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಡೆ ಬಂದು ಚೌಡವ್ವ ಮಳೆಯ ತೆಗೆಯೋದು ಬೆಳಗಾದೋ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಿಮ್ಮಳೆಯ ತೆಗೆಯೋದು ಬೆಳಗಾದೋ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲೆ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲೆ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಾಯಿ ಚೌಡವನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಚೌಡವನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಮ್ ತಾಯಿ ಚೌಡವನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ. Thank you. Very good, Ananya. Thank you. Next we have Komal DG from first BCom B section. Komal, are you there? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. I'm Komal DG from first BCom B. As the theme is given as Janapada, I'm singing a song being named after Shivanu Bhikshake Banda Needu Bare. ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ ಇವನಂತ ಚಲುವರೆಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ ಇವನಂತ ಚಲುವರೆಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ ಒಂದೇ ಕೈಲಾಸನಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಾಣೆ ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ತ್ರಿಶೂಲ ಕಾಣೆ ಒಂದೇ ಕೈಲಾಸನಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಾಣೆ ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ತ್ರಿಶೂಲ ಕಾಣೆ ನಂದಿಯ ಕೋಲು ಪಟಾಕಿ ಕಾಣೆ ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ಪದದ ಶೌರ್ಯ ಕಾಣೆ ನಂದಿಯ ಕೋಲು ಪಟಾಕಿ ಕಾಣೆ ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ಪದದ ಶೌರ್ಯ ಕಾಣೆ ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೆ ತಂಗಿ ಇವನಂತ ಚಲುವರೆಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತ ಕಾಣೆ ಬಲದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಕಾಣೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತ ಕಾಣೆ ಬಲದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಕಾಣೆ
ವಯ್ಯಾರ ಮೂರು ಲೋಕ ತರ್ತ ಕಾಣೆ ತಕ್ಕತಯ್ಯ ಕೈಯಾಲೊಂದು ದತ್ತ ಕಾಣೆ ವಯ್ಯಾರ ಮೂರು ಲೋಕ ತರ್ತ ಕಾಣೆ ತಕ್ಕತಯ್ಯ ಕೈಯಾಲೊಂದು ದತ್ತ ಕಾಣೆ ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡುವಾರೆ ತಂಗಿ ಇವನಂತ ಚಲುವರೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾರೆ ಮನೆ ಮನೆ ತಪ್ಪಲಿ ಗೆಂಡೆ ಕಾಣೆ ಅಪ್ಪ ಹಣವೊಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂತೆ ಕಾಣೆ ಮನೆ ಮನೆ ತಪ್ಪಲಿ ಗೆಂಡೆ ಕಾಣೆ ಅಪ್ಪ ಹಣವೊಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂತೆ ಕಾಣೆ ತನಿ ಹಣ ನೀಡದೆ ತಂದೆ ಕಾಣೆ ಗೌರಿ ಮನಸ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ ನಂತೆ ಕಾಣೆ ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡುವಾರೆ ತಂಗಿ ಇವನಂತ ಚಲುವನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾರೆ ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡುವಾರೆ ತಂಗಿ ಇವನಂತ ಚಲುವನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾರೆ ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀಡುವಾರೆ ತಂಗಿ ಇವನಂತ ಚಲುವರೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾರೆ ಇವನಂತ ಚಲುವರೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you. Very good, Komal. Thank you, sir. Moving on, we have Kavya D from first BCom B section. Okay, sir. Myself, Kavya. I'm studying in first BCom B section. My song is Sojugada Suju Malige. Now I will start this song. Madeva, 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 Sojugada Suju Malige. ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ಮತ್ತೆ ತವರೆ ಪುಷ್ಪ ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತವರೆ ಪುಷ್ಪ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳಗಿವ್ನಿ ತುಪ್ಪಾವ ಕಾಯಿಸಿವ್ನಿ ತಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳಗಿವ್ನಿ ತುಪ್ಪಾವ ಕಾಯಿಸಿವ್ನಿ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದೇವ್ನಿ ಮಾದಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದೇವ್ನಿ ಮಾದಪ್ಪ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಬರುವ ಪರಸೆಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಟ್ಟತ್ಕೊಂಡೋಗೋರ್ಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಅಂಬಲವ್ಯಾಕ ಬೆಟ್ಟತ್ಕೊಂಡೋಗೋರ್ಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಅಂಬಲವ್ಯಾಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾದೇವ ಗತಿ ಎಂದು ಮಾದೇವ ನೀವೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾದೇವ ಗತಿ ಎಂದು ಅವರಿಂದ ಅಟ್ಟಿ ಅಂಬಲವ ಮರೆತಾರೋ ಮಾದೇ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Kavya. Next we have Charishma S. Prasad. First BCom C section. Charishma, are you there? Good afternoon, judges. My name is Charishma Prasad from First BCom C, and I'm singing Sojugada Suju Mallige. Madeva, 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 Madeva. ಸೋಜುಗದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಜುಗದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳಗಿವ್ನಿ ತುಪ್ಪವ ಕಾಸಿವ್ನಿ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದಿವ್ನಿ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದಿವ್ನಿ ಮಾದಪ್ಪ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಬರುವೆ ಪರಸೆಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ 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 ಮಾದೇವ. Thank you. Thank you, Charishma. Thank you, sir. Then we have Tanisha C. Kulkarni from First BCom A section. Tanisha, over to you. Sir, am I audible, sir? Yes, you are. Good afternoon, everyone. My name is Tanisha C. Kulkarni from First BCom A section. I am singing the song Tingalu Mudagidavu, music composed by J.V. Atri. ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಮಾಯ್ಕಾತಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಮಂಡೇಲಿ ಉದರಿರಿ ಮಾಯ್ಕಾತಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಮಂಡೇಲಿ ಉದರಿರಿ
ಮೈಸೂರಿಂದಾಚೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಮೈಸೂರಿಂದಾಚೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಮೈಸೂರಿಂದಾಚೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಂದಾಚೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಕಂಡು ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಒದರಿದರು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಹೂಕಂಡು ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಒದರಿದರು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಕರಿಯ ಕಡ್ಡಿಯ ಸೀರೆ ನರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕುಣಿಕೆ ಕರಿಯ ಕಡ್ಡಿಯ ಸೀರೆ ನರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕುಣಿಕೆ ನಡೆಮುಡಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರುವವಳೆ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಡೆಮುಡಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರುವವಳೆ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಡೆಮುಡಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರುವವಳೆ ಚಾಮುಂಡಿ ನಡೆಮುಡಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರುವವಳೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೊರೆಯದ್ದು ಕೈಯ ಮುಗಿದಾರು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಮ್ಮ ದೊರೆಯದ್ದು ಕೈಯ ಮುಗಿದಾರು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವೋ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ Thank you, Tanisha. Moving on, we have Neha M from 2nd BCom C section. Good afternoon, everyone. I'm Neha M from 2nd BCom C. I'll be singing a filmet, Abhi Mujh Mein Kahi from the movie Agnipath. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा हो मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी धूप में जलते हुए तन को छाया
पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा नहीं इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लो या रो लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा। दूर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी जगह इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू। Nice. Thank you, Neha. थैंक यू सर। Okay, next we have Shravani AS from first BBA. Shravani AS from first BBA. Good afternoon to every teachers, and my name is Shravani. I'm from first BBA. I'm singing a song of Madheshwara. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Your time starts now and you can begin. Madheshwara Dayabarade Baribarada Balalli Barabarade ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬದುಕೆಲ್ಲಿದೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ದಯಬಾರದೆ ಬರಿದಾದ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬದುಕೆಲ್ಲಿದೆ ಹಗಲಲ್ಲೂ ನಿನದೇ ಧ್ಯಾನ ಇರುಳಲ್ಲೂ ನಿನದನುದಾನ ಮಾದೇವನೆಯದೆ ನಿನ್ನ ಇರದಯ್ಯ ನನ್ನೀ ಪ್ರಾಣ ಕನಸಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮನದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಉಸಿರುಸಿರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಕಂತಿರುದು ನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ದೇವ ಮಾದೇಶ್ವರನೇ ಮೊರೆಯ ಕೇಳೋ ಮನೆ ದೇವ ಮಾದೇಶ್ವರನೇ ಈ ಮೊರೆಯ ಕೇಳೋ ನಾ ತಾಳಲಾರೆನಯ್ಯ ಈ ವೇದನೆ ನಿಜ ಬತ್ತ ನನಗೆ ಕೈಯ ಈ ಶೋಧನೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ದಯಬಾರದೆ ಬರಿದಾದ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬದುಕೆಲ್ಲಿದೆ
ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಿದಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆಗಿಂದ ಮುಡಿಪಾಯ್ತು ನನ್ನೀ ಬಾಳೆ. ಸಿರಿತನದ ಸಿಹಿಯ ಕೇಳೆ, ಬಡತನದ ಬೇಗೆ ತಾಳೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆಗಿಂದ ಮುಡಿಪಾಯ್ತು ನನ್ನೀ ಬಾಳೆ. ನಾ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಪರಿಹರಿಸು ದೇವಾ, ನಾ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಪರಿಹರಿಸು ದೇವಾ. ಈ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀ ಹರಸದ ಬದುಕು ನನಗೇತಕ್ಕೆ. ಮಹದೇಶ್ವರ ದಯಬಾರದೆ, ಬರಿದಾದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬದುಕೆಲ್ಲಿದೆ. ಮಹದೇಶ್ವರ ದಯಬಾರದೆ, ಬರಿದಾದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬದುಕೆಲ್ಲಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Shravani. Then we have CN Isha from first BCom A section. Isha CN, first BCom A section. Good afternoon, everyone present here. I am singing Sojugada Suji Mallige song. Madeva, 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 Madeva. ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ, ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ. ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ, ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು. ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ತಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಯೂನಿ ತುಪ್ಪವ ಕಾಯಿಸ್ಯೂನಿ, ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದ್ಯೂನಿ. ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದ್ಯೂನಿ. ಮಾದಪ್ಪ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬರುವ ಪರಸೆಗೆ. ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಬೆಟ್ಟತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಹಂಬಲವ್ಯಾಕೆ, ಬೆಟ್ಟದ್ ಮಾದೇವ ಗತಿಯೆಂದು. ಮಾದೇವ ನೀವೇ ಬೆಟ್ಟದ್ ಮಾದೇವ ಗತಿಯೆಂದು, ಅವರಿಂದು ಹಟ್ಟಿ ಹಂಬಲವ ಮರೆತಾರೋ. ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ.
Thank you. Thank you, Isha. Thank you. Then we have Tejasri from Final BBA. Tejasri? Yes, sir. Good afternoon, everyone. Myself, Tejasri from Final Year BBA. I'm singing Sojugada Sujumallige song. Can I start, sir? Yes, you can start. Madeva, 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 Sojugada Sujumallige, ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ ಚಂದಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರ ಮಾದೇವನಿಗೆ ಚಂದಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರ ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂತು ಮಾದೇವನಿಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳಗಿವ್ನಿ ತುಪ್ಪವ ಕಾಯ್ಸಿವ್ನಿ ತಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳಗಿವ್ನಿ ತುಪ್ಪವ ಕಾಯ್ಸಿವ್ನಿ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದೇವ್ನಿ ಮಾದೇವನಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದೇವ್ನಿ ಮಾದಪ್ಪ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಬರುವ ಪರಸೆಗೆ ಮಾದೇವನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಟ್ಟತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಹಂಬಲ ವ್ಯಾಕ ಬೆಟ್ಟತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಹಂಬಲ ವ್ಯಾಕ ಬೆಟ್ಟತ್ ಮಾದೇವ ಗತಿಯಂದೋ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Tejasri. Yes, Bhumika, over to you. You can start. Sir, can you hear me, sir? Yes, you can hear. You can start. Good afternoon, judges. Today I'm going to sing the song Nimbiya Banada Megala. It is composed by S.R. Lakshmi. Nimbiya Banada Megala Chandrama Chindarida Nimbiya Banada Megala Chandrama Chindarida Nimbiya Banada Megala Chandrama Chindarida Nimbiya Eddoni Nimagana Ilutali Nimagana Siddhara Gyana Shiva Gyana Nimbiya Siddhara Ni Gyana Shiva Gyana Ma Shivana
ನಿದ್ರೆಗನಾಗೆ ನಿಮಗ್ಯಾನ ನಿಂಬಿಯ ನಿಂಬಿಯ ಬನಾದ ಮ್ಯಾಗಲ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂದಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ಅರಳಿ ಮಾವಿನ ಬೀರಾಗಿ ಇರುವೋಳಿ ಬಾಲ್ಗದ ಸತ್ತಿಗೆ ಒದಗೋಳಿ ಒದಗೋಳಿ ಬಾಲ್ಗದ ಸದ್ದಿಗೆ ಒದಗೋಳಿ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ತೊದರ ಬಿಡಿಸವ್ವ ನಿಂಬಿಯ ನಿಂಬಿಯ ಬನದ ಮ್ಯಾಗಲು ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂದಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ಎಂಟೇಲಿ ಮಾವಿನ ದಂಟಾಗಿ ಇರುವೋಳೆ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದಿಗೆ ಒದಗೋಳಿ ಒದಗೋಳಿ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದಿಗೆ ಒದಗೋಳಿ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಗರ ಬಿಡಿಸವ್ವ ನಿಂಬಿಯ ನಿಂಬಿಯ ಬನದ ಮ್ಯಾಗಲ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂದಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ಬನದ ಮ್ಯಾಗಲ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂದಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ಬನದ ಮ್ಯಾಗಲ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂದಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, Bhumika. Second is, make sure the audio that you are using is quite clear to us. Do not perform in the noisy area which disturbs the song as well as your performances. You have 3 + 1 minutes to perform. Okay, timings will be calculated even for the judgment. So please keep the timing in mind and perform. I hope all of you are ready with the performance. As soon as I take the name, you people get ready. The one who is going to perform next, I will tell the name previously so that you can keep prepared yourself for the next performance. Okay, so now the first name I will take up and you will get 1 minute for your preparation and then we will start with that. It is better you perform in a plain background, in a undisturbed background for you. Okay, so do we have Yogita B. Joshi over here? Shall we ask Rupesh? Rupesh, are you ready to perform? We'll give you 1 minute for the preparation. Yes, I need 1 minute. Okay, after 1 minute, I will come back to you and you will start your performance. Followed by Rupesh's performance, it will be Yogita. Hold on. Okay. Yes, you are clear. Rupesh M from First BCom A section. Ready, Rupesh? Song is not so audible. Increase the volume. एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी खाक साथ जज्बात भी तू, परवाज़ भी तू, एहसास भी तू, मेरी सांस नाज़ व हयात भी तू, मेरा राज़ भी तू, राज भी तू, मेरी खास प्यास व लिबास भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा राज राज और मेरा राज भी
हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। That's all, sir. Very nice, Rupesh. Thank you so much. That was a very good performance. Thank you, sir. Yes, I want to ask you now. Rupesh, hold on. They just have something to say and they want to ask you something. Yes. Hi, Rupesh. Hello, sir. So I just want to ask about the dance form. Which was the dance form that you performed? Street classical. It's my guru's own dance style. Okay. Come again? Come again, what kind of classical? It's my guru's own style. Street classical, Shweta Varian. Street classical. Okay. Okay. Interesting. I was able to notice Bharatanatyam as well as Kathak. Bharatanatyam, Kathak and Wacken, sir. That was good. Thank you. I like your confidence. Keep it up. Very good, Rupesh. Thank you. Thank you, sir. And then we have Yogita. Yogita, are you ready with your performance? Do we have Harshit? Harshit from Final BCom A? Yes, sir. Harshit, you need 1 minute? Yes, sir. Okay, you are next to go. Followed by Harshit, we have Jay Shah. Jay, you prepare yourself now. After Harshit, we will see your performance. You get that, Jay? Yes, sir. Yes, Harshit, are you ready? Yes, sir. Yeah.
ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ನೀನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಭಯವಂತ ಯುವ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನೀ ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನೀ ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನೀನ ಕನ್ನಡಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಸಾಕು ಹೆಸರು ಮಾಡು ಹಸಿರಾಗೋ ಹಾಗೆ ಕುಸಿರು ಹೋಗಲು ಹೆಸರಿನ ಹಾಗೆ ಆ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ನೀನೆ ಮುನ್ನುಡಿ ದಾರಿ ಕೂಗು Abusada mente. Abusada. Mas só que a profissão das minas é. Very good, Arshit. Thank you, sir. Yeah, are you ready? Yes, sir. Okay, you can begin with your performance. Yes, sir. Minutes are to prepare. Ready. Okay. Followed by Jay, we have Charishma Prasad. Charishma. Yes, sir. Yes, sir. You are going next, so be prepared now. Yes, sir. Shall I start, sir? Shall I start? Yes, yes, you can start. Yes. Yes. Volume is not. Ask your friend to keep the volume up and keep it to close. Sir, is this okay? Sir, is this okay, sir? Is audible? Volume is not sufficient. Yes. Okay, ready, sir. Okay.
Charishma, are you ready with your performance? Yes, sir. Okay. Afternoon, everyone. My name is Charishma, and I'm from first BCom C section. Today, I have no theme or anything. Dance is all about happiness. So, I'm gonna get started. Shall I start, sir? Hold on a second. Charishma, after followed by Charishma, we have CN Isha. Isha, get prepared for the next performance will be yours. Isha, can you hear me? Yes, sir. Yes, fine. You can start. Thank you, sir. Thank you, Charishma. That was nice. Thank you, sir. Next, we have Isha. Isha from first BCom A section. Yes, sir. Good afternoon, everyone. I am Isha from first BCom A section. I am performing Bharatanatyam dance. Okay. Shall I start, sir? Yes, you can get ready. But next we have Akshata. Do we have Akshata? Yes, sir. Okay, Akshata from first BCom B section. Next will be your performance. Please be brief. Okay, sir. Okay, Isha, you can start. Yes, sir.
जल प्रवाह पावितस्तले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गमङ्गमालिकाण्डमण्डमण्डमण्डमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम् जटाभुजङ्ग पिङ्गल सुरप्रणामणि प्रभातकम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरत्वपुष्टरीयते दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकारिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकण्ठरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखैव सर्व मङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्वरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे मधन्वरं ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरिगुरं सुभक्तिमाश्रियातिनान्यभागतिं विमोहनं हि देहिनाथु शङ्करस्य चिन्तं विमोहनं हि देहिनाथु शङ्करस्य चिन्तं विमोहनं हि देहिनाथु शङ्करस्य चिन्तं Nice, Isha. It was a very good performance. By the way, Thank you. you have made a very good setup. It's a very good preparation you have made. Good. Thank you, sir. Next, we have Akshata from First BCom. Akshata, are you ready? Yes, sir. Okay. Followed by Akshata, are you ready? Yes, sir. You can start. Hare
Thank you, sir. It was nice. Thank you. Thank you, sir. Yeah. I hope I have called out all the names. Arvind is not visible in the group. Sir, Yes, you sir. didn't call out my name, sir. Sangeeta, yes. That was just, we are just cross-checking. Sangeeta, are you ready with your performance? Yes, sir. Yes, you are attentive. We can start. Sir, am I visible, sir? Can we check your audio? Okay, fine. Fine. Start. Thank you. I hope no one else is left. All of them here in this room has performed. Okay, just give us 2 minutes. We'll get back to you. Please stay online. Can we have all the students coming online? Can we see you people? Please enable your video. All of you, please enable your video. Akshata, Sangeeta, Isha, Jay, Yogita. Yogita, can you hear? Okay, so I congratulate all of you for participating in this event. I know even in the tough times, you have not left yourself down and you have performed at your best. I know there are so many technical glitches, there are so many problems. Even the entire world is facing the trouble. On top of that, without stopping our spirits of performance, we all have performed. So for that, a big applause for you. Because it takes tremendous amount of preparations to do online performances. I know it is not going to be as satisfactory as you do in the offline.
Even before the beginning of the competition, all the judges and all the teachers were here were missing you people and your performances on stage. Maybe second years and final years in this room can tell how usually the Purvi online stage events, on stage events are held up. So I hope you people are missing the crowd. For a performer, you need a crowd, and without the crowd, performing is as tough. So, but still, I appreciate your hard work and effort to participate. So you have participated in the tough situation. That itself is your victory, what I believe. Okay, so whoever wins or loses, it doesn't matter now. You all have won because you have participated with lot of great efforts. So on behalf of Purvi, I thank you all for taking such great efforts and participating. Okay, so now just a short introduction about our Honorable Chief Judges out here today. You know them as our teachers. Okay, maybe first years, my final years and second years might know them very well, but for first years, it's a very new thing for them. So you know them as your commerce teachers. You might have seen them only on the classrooms and during online classes. But let me just give you a very short introduction about the judges. Okay, we have Mrs. Sindhu Jadhav, Assistant Professor Sindhu U. Jadhav, who is actually renowned, very renownedly known as, and she's been entitled as Natya Soma Devi, and she's been awarded with that. Just to give you a short brief introduction, she's a well-trained classical performer. She has performed at the international levels, which has earned her the name or the title called Natya Soma Devi. So we are very privileged to have her today as our chief guest, as well as the chief judge for the day. I hope she liked the performances. And we have another chief judge for the day, Assistant Professor Akash Sir, whom you know as a commerce teacher, but outside the fact, he is a professional Zumba trainer, and he trains many of them regarding the fitness as well as Zumba. So we are honored for him, and we are very honored and privileged to have him as our judge as well. Now I request our chief judges to speak few words about your performances for the day. Over to you. I hope I'm audible to all of you. Good afternoon, everyone. I hope I am audible to all of you. Can you hear me clearly? Yes, ma'am. Yes. Hi. First of all, I congratulate all of you on performing. Very good. Keep it up. You've been continuing your passion and interest in dance. Please do continue the practice. Okay. Please continue the practice. Do not stop dancing. And some of you stated that you were dancing for your happiness, and some Jay said, ma'am, anybody can dance, and that is why I wanted to perform. Really appreciable, Jay. Very good. Keep it up. Very proud of your performance. And please continue dancing. And next time when you are performing online, I just want you to note that your presentation, your background adds a lot to your performance. I understand how difficult it is to perform in a small space. When you have space constraint, you can't move, and that becomes difficult. But next time when you have such performance, choose a place where you can move freely. That would add a lot to your flexibility. Add a lot of flexibility to you to perform. It might comfort you to perform with a lot of confidence. Okay, all the very best. And most of your expressions were really good. I want to state Rupesh,
And Charishma. Charishma, your expressions were very good. And this one, Isha CN. Isha CN. Yes, ma'am. Isha, you perform. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, I can hear you clearly. I just want. Hello. Yeah, Isha, I can hear you clearly. Yes, ma'am. You performed Bharatanatyam, right? I just wanted a clarity on that. Yes, ma'am. I performed Bharatanatyam. Okay. Next time when you are performing, do not sing along with the song. When you perform, when you are performing Bharatanatyam, you do not lip sync. Lip sync comes only in Kuchipudi. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. I just with the flow, I just did it. If it is habitual, but don't do it next time, okay? Isha? Yes, ma'am. Sure. Okay. All the best to all of you. Keep practicing. Don't take care. Cut. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I've shared my dance video on the email ID. Yes, we will check on your video and get back to you. Okay, ma'am. Hi everyone. I just want to tell about the performances over here. It's a very courageous move. Nowadays, most of the dance classes are going virtual and it's online only. Even professionals are performing online. So you should not have any hassles in performing online. And like it was very difficult in the starting. You have to manage your music. Even as a dancer, technically you should be very sound nowadays because the time and situation demands for that in this tough times. And many people, dance professionals are also, they are facing all tough times because teaching professional dances like Bharatanatyam and all online, it's not an easy task. So when they are only facing such difficulties, you people performing over here, it's a really very good move and I really congratulate everyone over here. I can tell that winners is only for the college and documentation part on the papers, but in the reality, I feel all the participants who have taken a drastic step and come up to perform over here, everyone are winners. So never feel that I didn't get through or something. It is a platform for you given. It is, I can tell it is a stepping stone or it's a first platform given to you at this particular level, at the graduation level. There are many higher platforms where you have to go and perform and reach greater heights. Don't leave dancing. I can tell dancing as a dancer, I can tell dancing is equal to healing and meditation. When we dance and we work on our expressions, etc., the mental stress and agony, whatever we have, it goes out. So dancing is equal to meditation and healing, and it is very good. It is not only strengthens your body, it increases your bone density, it increases your stamina, as well as it works out in many other psychological ways also. So like don't leave dancing, whether you take it up professionally or not, it's completely your choice. So never leave dancing, go ahead, let it be a hobby which will add on to you people. So I want you people to continue dancing and dancing, and again, there is no age for dancing. There is no age at all for dancing, anybody can dance. So that was proved by Jay. Jay, your performance was completely different and it was very difficult for the judges to evaluate your dance with the others because it was extremely out of the box and it was completely unique. I really never expected and it was a very good thing. Then again, I would like to express my gratitude to Rupesh. Rupesh dance was also very good and it was something unique what I saw till date. Then even I like the performance of Akshata wherein the energy level, Akshata and Charishma both, the energy level is very high in them. And I really liked it because as a dancer, the energy level matters a lot.
When you put on more energy and you express yourself, it will trigger you, and surely you'll reach the aim. Overall, I like everyone's dance performance. Anyways, all the best to all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Akash sir. So we come to the end of the program. I thank all the participants over here. So if you have any clarifications, you can ask very quickly. Just before we leave, let me just tell you, whatever the dance you perform, record it for over at least 2 minutes is enough, because if you record it for 4 minutes, it will take a lot of size out of it. So just record it for 2 minutes and send us to the Purvi email ID that is given in the poster. Okay. So by today evening that you should send. Okay. I know immediately it is not so possible. If it is possible, you send it, or else you take time up to 5 o'clock. Then judges will go through it again. Will consider that, and the final results will be given once all the events are finished. Okay. Okay. So in her absence, I would like to thank our in-charge principal, Associate Professor Punita Ji, for giving us the complete support for the program. I would also like to thank our judges for the day, Assistant Professor Sindhu ma'am and Assistant Professor Akash sir, for sharing their beautiful thoughts as well. And even in her absence, let me just make a very special mention of our beloved principal, Professor Vidya Shivanavar, who has always given us this creative ideas and has always supported us in doing all these things. Probably she was the one who encouraged us to do, saying that our students are going through only the online classes. They need something extra. So you should thank her for the idea of this online events that are going through in the college. So we extend our sincere thanks to the principal. And I would like to thank our convener, Associate Professor Sharda ma'am, for providing opportunity to all my students to perform online and conducting this program. And I also like to thank all the faculty members who reach to people to spread the message and make this event successful. And also they were the part of the event today. Maybe you are not witnessing them, but they witnessed you people definitely, and they enjoyed a lot. So I thank all the faculties as well. But nevertheless, I thank all the participants who took a tremendous effort in participating in this. I know how difficult it is, as Akash sir mentioned. It is very important that you people update yourself as well, because as he said, time demands everything. Corona has told us everything. So I hope people will be better and you will get better opportunities like this. So I thank you all, and see you next time. Please do send us the video. Okay, results will be announced very soon. Thank you. Until then, next time, take care. Bye. Excuse me, sir. Yes. By what time should we send the video, sir? To take time, by evening 5 or something like that, you send us. Yes. And thank you for the opportunity to all of you. If it is possible, send it immediately. Or yes, sir. Yes, you were saying something. Thank you for this opportunity given to us to showcase our talents. Thank you to all of you. Well, thank you. Thank you. Thank you, and bye everyone. Take care. Thank you, sir. Bye.